the little robot who took Earth's last hope into space. Wally, I've wanted to meet you for a long time. Your story is famous because while everyone else had given up on Earth, you kept doing your job every single day. I keep wondering what was going through your mind during all those lonely years. Didn't you ever feel like your work had no purpose? Didn't it bother you that nobody was there to thank you or even notice what you were doing? Sometimes it felt that way. Every morning looked exactly like the day before. There was more garbage to collect, more buildings to climb, and nobody to talk to except my little cockroach friend. But I never decided to throw in the towel. Throw in the towel. I believed that even if nobody was watching, doing the right thing still mattered. That's something people often forget. Nowadays, many of us expect immediate results. If we don't see progress after a few days or weeks, we lose motivation. Your story reminds us that consistency is often more important than quick success. You spent hundreds of years doing the same job, and in the end, your persistence helped save an entire planet. I never thought about saving the planet. I simply woke up every day and kept working. One small cube of trash may not seem important, but after enough time, small efforts become something much bigger. Then came the moment that changed everything. Among mountains of garbage, you discovered a tiny green plant. Out of all the things you had collected over the centuries, why did that little plant catch your attention so much? It was different. Everything around me looked gray, broken, and lifeless. Then I saw something green growing by itself. It felt like hope had appeared overnight. Overnight, I didn't fully understand why it was so important, but I knew I had to protect it. That's fascinating because many people would probably have walked right past it without realizing its value. Sometimes the biggest opportunities don't look impressive at first. They appear small, fragile, and easy to ignore. Exactly. Big things often begin as very small things. Not long after that, EVA arrived. She was fast, modern, and completely focused on her mission, while you were curious, friendly, and always collecting interesting objects. At first glance, you two seemed completely different. Eva. Yes. She was amazing. I wanted her to know that Earth still had something worth protecting. I didn't know if she would trust me, but I wanted to help her. Instead of letting fear stop you, you followed her all the way into space. Most people would have stayed where they felt safe, but you chose a completely unknown journey. Sometimes you have to take a leap of faith. Take a leap of faith. I didn't know what would happen next, but I knew I couldn't let her face everything alone. That decision completely changed your life. It also changed the future of humanity. It's incredible how one brave choice can create a chain reaction that affects millions of lives. Sometimes one decision changes everything. When you arrived on the spaceship, you found humans living in a way you probably never expected. They had every convenience imaginable, but they hardly walked, hardly looked around, and barely talked to one another. What was your first impression? They looked comfortable, but they also looked disconnected. Everything was done for them. They didn't seem curious about the world anymore. That's one of the most powerful messages in your story. Technology is wonderful when it helps people, but it becomes a problem when people stop living their own lives. Your adventure reminded them to look beyond their screens and notice the world around them. Maybe I helped open their eyes. Open someone's eyes.
but the little plant helped even more. True. Sometimes people don't need a long speech. They simply need a real example that shows them what they've been missing. Actions can be louder than words. Along the way, several robots try to stop you. There were moments when everything seemed impossible. You were chased, damaged, and constantly in danger, yet you never stopped moving forward. There were many scary moments. Sometimes I thought I might never see EVA again. Yet you stayed calm, even under enormous pressure. That's something many people struggle with. I couldn't lose my head. If I panicked, I couldn't protect the plant or help EVA. Staying calm gave me a better chance to solve each problem. That's an important lesson for all of us. Panic usually makes problems worse, while patience often helps us find solutions we couldn't see before. Slow thinking is sometimes the fastest way. Captain McCrae also changed a lot during the story. At first, he simply accepted everything around him because it was easier. But after learning the truth, he finally decided to take responsibility. Yes. He chose to face the music. He realized that avoiding the truth would only make things worse. That takes courage. Accepting responsibility is never easy, but it's often the first step toward fixing a problem. That's true. There were also many situations where ordinary solutions simply wouldn't work. You and EVA constantly had to improvise and find creative ways to overcome obstacles. We had to think outside the box. Every challenge required a different solution. Creativity is often born during difficult times. When life becomes complicated, we discover abilities we never knew we had. Problems can teach us many things. One thing I admire about you is your humility. Even after becoming the hero who helped save humanity, you never acted like you were better than anyone else. I wasn't trying to be a hero. I was just helping my friends. Ironically, that's exactly what makes you a hero. The best heroes rarely think about fame. They simply do what is right because it's the right thing to do. Wally happy. Do you believe humans truly learn their lesson after returning to Earth? I think so. They finally understood that they couldn't keep sweeping their problems under the rug. Sweep things under the rug. Ignoring problems doesn't make them disappear. That's incredibly relevant today. Environmental issues don't solve themselves. Every generation has a responsibility to leave the planet in better condition than they found it. Every small action matters. If you could send one message back in time to the people before they abandoned Earth, what would you tell them? I would tell them not to put all their eggs in one basket. Don't put all your eggs in one basket. They trusted technology to fix everything instead of preventing the problems in the first place. That's wise advice. Innovation is important, but responsibility is even more important. Technology should support good decisions, not replace them. Exactly. Finally, after everything you've experienced, what message would you like people watching your story to remember for the rest of their lives? Don't wait for someone else to make the first move. Get the ball rolling. Pick up one piece of trash. Plant one tree. Help one person. Protect one small plant. Those little actions may seem insignificant today, but tomorrow they could become the beginning of a better future for everyone.
Agora, você ouvirá o mesmo texto em português. O pequeno robô que levou a última esperança da Terra para o espaço. Uoi, eu queria conhecer você há muito tempo. Sua história ficou famosa porque, enquanto todo mundo havia desistido da Terra, você continuou fazendo seu trabalho todos os dias. Fico imaginando o que passava pela sua cabeça durante todos aqueles anos de solidão. Você nunca sentiu que o seu trabalho não tinha propósito? Nunca ficou incomodado por não haver ninguém para agradecer ou sequer perceber o que você estava fazendo? Às vezes parecia assim. Todas as manhãs eram exatamente iguais ao dia anterior. Havia mais lixo para recolher, mais prédios para subir e ninguém para conversar, além da minha pequena barata amiga. Mas eu nunca resolvi jogar a toalha. Eu acreditava que, mesmo que ninguém estivesse olhando, fazer a coisa certa ainda valia a pena. Isso é algo que as pessoas costumam esquecer. Hoje em dia, muitos de nós esperamos resultados imediatos. Se não vemos progresso depois de alguns dias ou semanas, perdemos a motivação. A sua história nos lembra que a constância costuma ser mais importante do que o sucesso rápido. Você passou centenas de anos fazendo o mesmo trabalho, e no final, sua persistência ajudou a salvar um planeta inteiro. Eu nunca pensei em salvar o planeta. Eu simplesmente acordava todos os dias e continuava trabalhando. Um pequeno cubo de lixo pode não parecer importante, mas depois de muito tempo, pequenos esforços se transformam em algo muito maior. Então chegou o momento que mudou tudo. Em meio a montanhas de lixo, você encontrou uma pequena planta verde. Entre todas as coisas que você havia encontrado ao longo dos séculos, por que justamente aquela plantinha chamou tanto a sua atenção? Ela era diferente. Tudo ao meu redor era cinza, quebrado e sem vida. Então eu vi algo verde crescendo sozinho. Foi como se a esperança tivesse surgido da noite para o dia. Eu não entendia completamente porque aquilo era tão importante, mas sabia que precisava protegê-la. Isso é fascinante, porque muitas pessoas provavelmente passariam por ela sem perceber o seu valor. Às vezes, as maiores oportunidades não parecem grandiosas no começo. Elas surgem pequenas, frágeis e fáceis de ignorar. Exatamente. Grandes coisas costumam começar bem pequenas. Pouco tempo depois, Eva chegou. Ela era rápida, moderna e totalmente focada em sua missão. Enquanto você era curioso, amigável e adorava colecionar objetos interessantes. À primeira vista, vocês pareciam completamente diferentes. E Eva? Sim. Ela era incrível. Eu queria que ela soubesse que a Terra ainda tinha algo que valia a pena proteger. Eu não sabia se ela confiaria em mim, mas queria ajudá-la. Em vez de deixar o medo impedir você, decidiu segui-la até o espaço. A maioria das pessoas permaneceria onde se sente segura, mas você escolheu uma jornada completamente desconhecida. Às vezes precisamos dar um salto de fé. Eu não sabia o que aconteceria depois, mas sabia que não podia deixá-la enfrentar tudo sozinha. Essa decisão mudou completamente a sua vida. Também mudou o futuro da humanidade. É incrível como uma única decisão corajosa pode criar uma reação em cadeia capaz de afetar milhões de vidas. Às vezes uma única decisão muda tudo. Quando você chegou à nave espacial, encontrou seres humanos vivendo de uma maneira que provavelmente nunca imaginou. Eles tinham todo o conforto possível, mas quase não caminhavam, mal olhavam ao redor e quase não conversavam entre si. Qual foi sua primeira impressão? Eles pareciam confortáveis, mas também pareciam desconectados. Tudo era feito por eles. Pareciam ter perdido a curiosidade pelo mundo. Essa é uma das mensagens mais fortes da sua história. A tecnologia é maravilhosa quando ajuda as pessoas, mas se torna um problema quando as pessoas deixam de viver suas próprias vidas. Sua aventura fez com que eles voltassem a olhar além das telas e percebessem o mundo ao redor. Talvez eu tenha ajudado a abrir os olhos deles. Mas a pequena planta ajudou ainda mais. É verdade. Às vezes as pessoas não precisam de um grande discurso.
Elas apenas precisam de um exemplo verdadeiro, mostrando aquilo que estavam deixando passar. As ações podem falar mais alto do que as palavras. Durante a viagem, vários robôs tentaram impedir vocês. Houve momentos em que tudo parecia impossível. Você foi perseguido, sofreu danos e esteve em perigo o tempo todo, mas nunca deixou de seguir em frente. Houve muitos momentos assustadores. Às vezes pensei que nunca mais veria a Eva. Mesmo assim, você permaneceu calmo sob enorme pressão. Isso é algo que muitas pessoas têm dificuldade em fazer. Eu não podia perder a cabeça. Se eu entrasse em pânico, não conseguiria proteger a planta nem ajudar a Eva. Manter a calma aumentava minhas chances de resolver cada problema. Essa é uma lição muito importante para todos nós. O pânico normalmente piora os problemas, enquanto a paciência costuma revelar soluções que antes não conseguíamos enxergar. Pensar com calma às vezes é o caminho mais rápido. O capitão INSCREVA também mudou bastante ao longo da história. No começo, ele simplesmente aceitava tudo ao seu redor porque era mais fácil. Mas, depois de descobrir a verdade, finalmente resolveu assumir sua responsabilidade. Sim, ele decidiu enfrentar as consequências. Percebeu que fugir da verdade só faria os problemas aumentarem. Isso exige coragem. Assumir a responsabilidade nunca é fácil, mas quase sempre é o primeiro passo para resolver um problema. É verdade. Também houve várias situações em que as soluções tradicionais simplesmente não funcionavam. Você e a Eva precisaram improvisar e encontrar maneiras criativas de superar cada obstáculo. Tivemos que pensar fora da caixa. A criatividade muitas vezes nasce justamente nos momentos difíceis. Quando a vida se complica, descobrimos habilidades que nem imaginávamos possuir. Os problemas podem ensinar muitas coisas. Uma coisa que admiro em você é sua humildade. Mesmo depois de se tornar o herói que ajudou a salvar a humanidade, você nunca agiu como se fosse melhor do que ninguém. Eu nunca tentei ser um herói. Só queria ajudar meus amigos. Curiosamente, é exatamente isso que faz de você um verdadeiro herói. Os melhores heróis raramente pensam em fama. Eles simplesmente fazem o que é certo porque é a coisa certa a fazer. Uau, é feliz. Você acredita que os seres humanos realmente aprenderam a lição depois de voltarem para a Terra? Acho que sim. Eles finalmente entenderam que não podiam mais esconder os problemas debaixo do tapete. Ignorar um problema não faz com que ele desapareça. Essa mensagem continua extremamente atual. Cada geração tem a responsabilidade de deixar o planeta em melhores condições para a próxima. Toda pequena atitude faz diferença. Se você pudesse enviar uma única mensagem para as pessoas antes de abandonarem a Terra, o que diria? Eu diria para não colocarem todos os ovos na mesma cesta. Eles confiaram que a tecnologia resolveria tudo, em vez de evitar que os problemas acontecessem. Esse é um conselho muito sábio. A inovação é importante, mas a responsabilidade é ainda mais importante. A tecnologia deve apoiar boas decisões e não substituir a responsabilidade humana. Exatamente. Depois de tudo o que você viveu, que mensagem gostaria que as pessoas lembrassem para o resto da vida? Não espere que outra pessoa tome a iniciativa. Dê o primeiro passo. Plante uma árvore. Ajude uma pessoa. Proteja uma pequena planta. Essas pequenas atitudes podem parecer insignificantes hoje, mas amanhã poderão se tornar o começo de um futuro muito melhor para toda a humanidade. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva neste canal, faça os comentários e compartilhe.